హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వింటీ వరల్డ్ పేపర్ క్రాఫ్టింగ్. ఈరోజు నేను క్రాబ్ చేయబోతున్నా. ఇలాంటి క్రాబ్, ఇది మోడల్ క్రాబ్ మాత్రమే. ఓకే, ఈరోజు మన ప్రావర్బ్ ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ కాంట్ డూ గ్రేట్ థింగ్, డూ స్మాల్ థింగ్ ఇన్ ఏ గ్రేట్ వే, బై నెపోలియన్ హిల్. అండ్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే, గొప్ప పని మనం చేయకపోయినా చిన్న పని గొప్పగా చేయాలి. ఇదే ఈరోజు ప్రావర్బ్. ఓకే, ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం మన క్రాఫ్టింగ్ వీడియో. ఓకే, ఒక A4 షీట్ పేపర్ తీసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇలాగ మొత్తం ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక చూడండి, ఇలా వస్తుంది. ఇలా వచ్చాక 4 సైడ్స్ ఇలా పట్టుకుని ఓకే, ఇలా అయిపోయాక ఓకే జూమ్. ఓకే, ఇలా పెట్టుకున్నాక ఇలా పైకి ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి ఇలా కొంచెం పైకి, మళ్ళీ సేమ్ ఈ టేపు ఆపోజిట్. చూసారా, ఇదిగో ఇలాగా. దీన్ని ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేయండి సేమ్. ఓకే, చూడండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్కి ఫోల్డ్ చేసుకున్నాక దీన్ని మళ్ళీ బ్యాక్ సైడ్కి తిప్పండి. తిప్పి మళ్ళీ దీన్ని ఫ్రంట్ సైడ్కి కింద కొంచెం పక్కన. ఓకే, ఇలా చేసుకున్నాక దీన్ని పైకి ఇలా తిప్పుకున్నాక మళ్ళీ దీన్ని ఇలా కొంచెం పైకి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా. ఇదిగోండి ఇలాగా. మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని కిందది లైట్గా ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి. చూడండి, క్రాబ్ లానే ఉంది. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం ఇలా ఫోల్డ్ చేయండి. జూమ్. ఓకే, ఇదిగోండి ఇలాగా.
షార్ప్గా ఉండేలాగా ఇలా ఉండేది ఇలా చేయండి. చూసారు కదా, ఇలా షార్ప్గా. ఇప్పుడు దీన్ని డెకరేషన్ చేసే సమయం ఆసనమైంది. మార్కర్. ఓకే, చూసారు కదా. ఇంకా కావాలంటే దీనికి కలర్స్ వేసుకోవచ్చు, ఏమైనా చేసుకోవచ్చు, సూపర్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇదిగోండి అయిపోయింది మన క్రాబ్. మీకు టైం ల్యాప్స్ వచ్చి ఉంటుంది, ఎందుకంటే మా అమ్మమ్మ చాలా గోలగోలు చేశారు. ఇందాక వెనకాల మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఓకే, ఇది మాట నా క్రాబ్. ఇంకా మీకు ఏమైనా డ్రాయింగ్ బాగా చేసుకోగలిగితే కలరింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందాక నేను ఒక ప్రోవర్బ్ చెప్పాను కదా, అది నా ఫేవరెట్ ప్రోవర్బ్. Thanks for watching. See you in the next one. If you not like చేయండి, subscribe చేయండి. Bye.